Welcome to my class. Hopefully, all of you are fine at home. Today, I would like to talk about HSC English second paper, and today's topic is modifiers. Before going to lesson, first look at the definition of modifiers. What is modifiers? A modifier is a word or phrase or clause that functions as an adjective or adverb. That means it provides additional information about another word or phrase. In a word, it means additional information providers. Okay? So let's see the example. If we say Mira is a girl, right? This is a simple sentence. And Mira is a girl, here simply Mira is a girl. But when I say Mira is a good girl, here good has given some extra information about Mira. In another sense, if I say Mira is a very good girl, then this very has added also new information about Mira. So these words have given extra information about Mira. That's why these all are modifiers, right? Here it has given that it has in definition we see additional information providers are called modifiers, right? It can be a word or a phrase. Do you know phrase? Phrase is a group of words where subject and object is not available. Okay, that would be the phrase, or even verb will not be available. That is phrase. And what is clause? Where subject and a verb is available. Okay, a finite verb available. That is clause. Okay. Here in number 3, Mira sings nicely. Look at the sentence. If I say Mira sings, that is the correct sentence, right? If you say Mira sings, that is also correct. But when I say Mira sings nicely, Mira sings smoothly, here nicely and smoothly has given some extra information about Mira's singing, right? That's why here nicely is also a modifier. Okay. So in English grammar, modifiers are of two types: pre-modifier and post-modifier. Here pre means before, okay, post means after. So the words which are used before any word that are called pre-modifier, and the word that are used after the words that are post-modifier. So now let's discuss in details. Let's know in details. Okay, the grammatical item which are involved in modifiers are, that means to do well in modifiers, to understand modifier clearly, what kind of grammatical items you have to know. First, you see, you have to have proper idea about determiner, right? What is determiner? Okay, determiner includes article, possessive, demonstrative, and adjective. So 4 types of things here included. One is article. You know what is article? Article, a, an, and the, that are article, right? So article is also one kind of determiner. Okay, then possessive. What is possessive? That means the words which means the ownership of something. Suppose this is my mobile. Whose mobile it is? My mobile. Yes, my is possessive. It's your house. That means the house is your. Okay, his father is a doctor. Whose father is a doctor? His father is a doctor. Here his is also a possessive, right? These types of words are called possessive. Okay, and then demonstrative. What is demonstrative? Look, demonstrative means these, that, these, those. These 4 words are called demonstrative. Okay, to indicate something. If the thing is near and it is singular, then we will use these. And when it is
far from me, that will be that. Okay, suppose this is my book, that means the book is near at my hand. Okay, and when I say that is the roof, that means that roof is not near at me. Okay, similarly, if the plural things, then we will use these and those. Okay, these are my pencils and those are your pencils, right? This is used for plural and nearest string things, and those are used for plural things and that are very far from the speakers. Okay, now adjective. What is adjective? You know, adjective which added something new about noun or pronoun, right? Extra information, which added extra information about noun or pronoun, that is adjective. Good, bad, honest, dishonest, many, much, little, few, huge, these are all adjective, right? Okay, even numerical number, arithmetical number, 1, 2, 3, right? These are also adjective. Okay, so have you understood determiner? So in determiner, what types of grammatical items included? Article, possessive, demonstrative, and adjective. Remember it. Okay, now number 2, noun adjective. Which is noun adjective, right? Which is noun adjective. Noun adjective are called noun plus noun. Okay, very important. It is included in the exam paper. Okay, question paper. When two nouns sit in the same place, then the first noun is called noun adjective, right? When two nouns sit side by side or sit in one place, here the first noun is called noun adjective. Look, Dhaka city, right? Dhaka is also a noun and city is also a noun. Here two nouns sit beside, okay, one by one. That's why here Dhaka is noun adjective. Okay, Bangladesh Bank. Here bank is also a noun. Bangladesh is also noun. That's why here Bangladesh is noun adjective. I hope you understood. Okay. Noun in appositive. What is noun in appositive? Here I have written in short form extra idea about noun. That means the noun which has given extra idea about a noun. When extra idea is given about noun, then it is called noun in appositive. Look at the example. Dhaka, the capital city of Bangladesh, is a very large city. Okay, here Dhaka is a very large city. That means large city is Dhaka, right? This expression is for Dhaka, right? Okay, if I say Dhaka is the capital city of Bangladesh, it's also about Dhaka. So here we have given extra information about Dhaka, and that is a very large city, right? Dhaka is the capital city of Bangladesh. This sentence was correct, but when I have added a new extra information, is a very large city, that will be the noun of apposition. Remember, in noun apposition, before noun apposition, you have to use comma here, and after noun apposition, you have to also use comma, right? Okay. Now infinitive. Infinitive means to plus verb. Whenever you see to has used before a verb and present form, okay, that will be called grammatically infinitive. Suppose to work is good for health, right? To read, right? In Bangla তেবা জন্য বোঝাতে সাধারণত এই টু অর ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, রাইট? সাপোজ আই কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ, দ্যাট মিন্স আমি এখানে আসি ইংরেজি শিখতে। এর অর্থ হলো এরকম, তে, শিখতে, পড়তে, খেতে, যেতে। দিস টাইপ অফ মিনিংস হ্যাজ expressed. Okay, to work is good for health. Here to work, that means hata, right? To work is good for health. To swim is easy, right? I come here to
to is only is not used as a subject here, right? Sometimes it is used, okay, in the middle of the sentence also. It does not sit always in front of the sentence. That's not true, right? Okay, remember. So to plus verb is called infinitive. Remember it. Whenever you are asked to write infinitive, then you always remember that you have to add to plus verb, right? Okay, infinitive phrase. Infinitive phrase. What is phrase? Phrase means extra a group of words. That means to plus verb plus object plus others words. That is infinitive phrase. When you write an infinitive means what? To plus verb. If you add something new words, that will be infinitive phrase. Okay, এক কথায় ইনফিনিটিভের সাথে আর দু একটা শব্দ তুমি যদি যোগ করে লিখতে পারো, সেটাই হবে তোমার infinitive phrase. Look at the example. To work in the morning is good for health. To work in the morning is good for health. Look, to work in the morning is good for health. To work in the morning is good for health. Here, to work is infinitive. When I say to work in the morning is good for health, okay, to work in the morning is good for health. Here, to work in the morning, that is an infinitive. Okay, infinitive phrase. To swim is easy. When I say to swim in the pond is easy, here in the pond, to swim in the pond, that is infinitive phrase. Okay, only to swim is infinitive, and to swim in the pond, that is infinitive phrase. I hope you understood. Relative pronoun. Relative pronoun, you know, earlier I had told my another video class relative pronoun, right? And that is here you see for thing we use that. Okay, look at the example. I know the man who is very honest. Here who is a relative pronoun. Here the man is antecedent. What is antecedent? Antecedent এর বাংলা হলো পূর্ববর্তী শব্দ। তার মানে রিলেটিভ প্রোনাউন যে শব্দের জন্য ব্যবহৃত হবে সেটি হলো antecedent. Okay, antecedent means the prior word. Okay, the prior word is called antecedent. Here the man is antecedent, right? Why it is who? As before the word has been used as a person. Okay, if it is thing, then we will use that or which. Okay, for thing we use which or that. For person we will use who, which, whom. Okay, I repeat again. ব্যক্তির জন্য who, whose, whom. যে বুঝালে who, যার বুঝালে whose, যাকে বুঝালে whom. Okay, আর বস্তু যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা that এবং which ব্যবহার করতে পারি। কারণ বুঝালে why ব্যবহার করতে পারি। যেখানে বুঝালে where ব্যবহার করতে পারি। Suppose Chittagong is the place where I was born. Here, where means যেখানে, right? What, the, how, যেভাবে, right? These are called relative pronoun. Okay. Relative clause. Relative clause is what? Clause means where a subject and a finite verb will be available. Relative clause. That means where relative pronoun will be available and there will be also a clause, right? Suppose I know the man who is very honest. Okay, I know the man who is very honest. Look at the sentence. I know the man who is very honest. Here relative pronoun is who. Okay, the man who is very honest. I know. Here look, I know is an extra clause. So the man who is very honest, that is also a clause. I know is also clause. That's why here the man who is honest is a relative clause. Okay, where relative pronoun has been used. Okay.
Okay, relative clause. Prepositional phrase. You know, phrase that means a lot of in lieu of, right? Where preposition is available. These are called prepositional phrase. A lot of prepositional phrase I have mentioned here. By dint of. Do you know the meaning of the words? Okay, must you have to learn, you have to memorize many prepositional phrase, right? These all are important for your competitive exam also. At the time of সময়ে, by dint of বলে বা জন্যে, by means of উপায়ে, by virtue of গুণে, for the sake of খাতিরে, like this way you have to memorize this prepositional phrase, because without phrase, without learning verb, and without memorizing appropriate preposition, you will always be poor in English grammar. Okay, everywhere these types of items are always available in English grammar. Okay, that's why you have to memorize this type of phrase, articles, preposition, right? Okay. Adverb. An adverb is a word used to modify any part of a speech except noun or pronoun. Okay, adverb. Adverb নিয়ে আমি জাস্ট এখানে দুইটা কথা বলি। তোমরা adverb সহজে চিনতে পারবে, বইয়ের ভাষাগুলো আমার কাছে কেমন জানি কঠিন লাগে। তোমাদেরকে এখানে একটা কথা বলে দিই যে adverb হচ্ছে সাধারণত ভার্বকে কি, কখন, কোথায়, কিভাবে, কেমন করে দ্বারা প্রশ্ন করে যে উত্তরগুলো পাবেন সেগুলো সবকটি হচ্ছে adverb. Suppose he walks slowly. সে হাঁটে, কিভাবে হাঁটে? Slowly হাঁটে. He speaks fluently. সে কেমন করে কথা বলে? Fluently কথা বলে. So these words are adverb. Fluently, carefully. Suppose he comes here. সে এখানে আসে. সে কোথায় আসে? এখানে আসে. Here is adverb. So easily you can find out adverb. Okay, look at the example of some adverb. Very popular adverb. Clearly, closely, correctly. Generally you see most of the adverb ly will be included, right? At the end of the word you see ly, but not all the words don't have ly. Suppose here, there. Okay, these words don't have any ly. Okay, now intensifier. Do you know the words? What does the word mean? Intensifiers. This word has come from intensify. Intensify এর বাংলা হলো যেটা দ্বারা জোর প্রদান করে বা তীব্রতা প্রকাশ করে। Here always remember very, very much, and surely or certainly. These are very popular intensifier. What? Very, very much, surely, certainly. These four words are very commonly used as a intensifier. Okay, remember it. যে ওয়ার্ডগুলো ভার্বের কাজের উপর বিশেষভাবে জোর দেয় সেগুলো হলো intensifier. এক কথায় very, very much, actually, carefully, certainly. আমি এখানে অনেকগুলো দিয়েছি, but you try to remember four words: very, very much, actually, certainly, or surely. That's all. Downtoners. This is new words for you. Downtoners means যে অ্যাডভার্বগুলি ভার্ব এবং অ্যাডজেক্টিভ বা অন্য কোনো অ্যাডভার্বের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। আমরা এরকম কিছু ইংরেজিতে শব্দ দেখি যেগুলো নেগেটিভ ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তোমরা 9-10 লেভেলে এইগুলো শব্দগুলি পেয়েছো। You have got these type of words in class 9 and 10 when you did a tech question, right? Have you got it? Right. Hardly, barely, scarcely, nearly. These words are called downtoners. That means এই শব্দগুলো যখন বাক্যে ব্যবহার হয় তখন এই শব্দগুলো দ্বারা বাক্যকে অনেকটা নেগেটিভ ভাব নিয়ে যায়। Suppose he hardly comes here. That means সে এখানে কদাচিৎ আসে। That means সে এখানে আসে না বললেই চলে। Let's see the participle. You know, participle is
Some participle is a word that forms a verb which is partially a verb and partially an adjective. Okay, according to Ren and Martin. Ren and Martin is a popular writer, Indian writer. Okay, he has given a definition about participle. এবং পার্টিসিপল তিনি বলেছেন যে পার্টিসিপল হচ্ছে এমন শব্দ যেটি একসাথে ভার্বের কাজও করে আবার অ্যাডজেক্টিভের কাজও করে। কিভাবে সম্ভব? সেজন্য দেখো পার্টিসিপল হচ্ছে সাধারণত 3 প্রকার, বাট রেন এন্ড মার্টিন বলেছেন 2 প্রকার। বাট আমি আরো কয়েকটা গ্রামার বই দেখেছি যে পার্টিসিপল মূলত 3 প্রকার। ওকে, এনিওয়ে পার্টিসিপল 3 প্রকার কি কি? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কি দেখো, সুজাগত ভার্বের সাথে when you add ing form with verb, that is present participle. And here when you add ing with the verb, that refers to, in one sense that is a verb, in another sense that is a adjective. Okay, that's why it expresses 2 functions. One is verb, another one is adjective. Okay, so it has 2 functions. One is adjective, another one is verb. So what is verb? What is present participle? When you add ing form with verb, that is present participle. Okay, suppose we should not get down from running. Okay, we should not get down from a running. That means চলন্ত অবস্থা থেকে আমাদের নেমে পড়া, কোথাও কোনো গাড়ি থেকে বা ট্রেন থেকে নেমে পড়া উচিত না। So here running is present participle. Okay, why it is present participle? As run is a verb and after run there is ing form. Okay, that's why it is present participle. Okay, now past participle. You know, all the past participle form of verb are called past participle. Okay, we saw the trees. Here saw is past participle. Okay, we saw the trees laden with fruits. Okay, laden with fruits. Here laden is past participle. There is a broken chain in the road, right? What type of chain? That is broken. Broken. This is past participle. Perfect participle, having plus v3, that is called perfect participle. That means after having you will use the verb v3. Okay, after having plus v3 is called perfect participle. Okay, having plus v3, that is perfect participle. এর বাংলা অর্থ হলো করিয়া, যাইয়া, খাইয়া এই টাইপের। সাপোজ হ্যাভিং ডান মাই ডিউটি, আমি আমার ডিউটি শেষ করিয়া I went to my house, আমি আমার বাড়ি চলে গেলাম। Here having taken her meal, তার মিল খেয়ে বা খাবার খেয়ে নৌশিন went to college, নৌশিন কোথায় গেল? কলেজে গেল। Here having taken is perfect participle. Okay, I hope understood. This type of grammatical idea you have to have, okay, proper idea to do modifiers. Okay, now question analysis. What type of question will be included in your question paper? Look at the steps. Okay, first, adjective as pre-modifier. Whenever you are asked in the question in the bracket, okay, pre-modify the noun. That means you will add adjective before noun. Look at the question. Kalam gave him a, pre-modify the noun, picture. Look at the question here. Pre-modify the noun. As pre-modify the noun, here you see pre-modify the noun means before noun you will add only an adjective. Okay, so here what type of word we can write here? An adjective. Kalam gave him a dash picture. This answer may be varied from person to person, right? Student to student, teacher to teacher. Kalam gave him a nice picture, that is also adjective. Kalam gave him a beautiful picture, that is also adjective.
Kalam gave him a good picture. That is also adjective. So these types of words are called pre-modify the noun. Okay, I hope understood. Noun as pre-modifier. Noun as pre-modify means noun plus noun. Already I have discussed about this. When two nouns sit beside another noun, okay, side by side, their first noun is called, okay, noun adjective. Here pre-modify the noun by noun adjective. That means Kabir went to a fair. What type of fair? Kabir went to hoti pare eta book fair, trade fair, car fair, or mobile fair. These all are called pre-modify the noun by noun adjective. Okay, why? Trade fair bolle ekhane trade etao noun, fair etao noun. Car fair bolle car o ekti noun, fair o ekti noun. কাজেই দুইটা নাউন, প্রথম নাউনটিকে তাহলে আমরা কি বলবো? নাউন অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। এই প্রশ্নগুলো সাধারণত পরীক্ষায় এভাবে দিয়ে থাকে। ওকে, নাম্বার 3, look, in question number 3, in 3 steps I see demonstrative as pre-modifier. Here demonstrative pronoun, we already got it. Demonstrative means what? Demonstrative means these, that, okay, those, these are demonstrative, right? Okay, a part of determiner. Okay, but this is not determiner. Here it is demonstrative. Okay, so demonstrative is a part of determiner. Okay, determiner is a large part. Determiner is a large part. In determiner, what are included? Article, possessive, demonstrative, right? So here it is only demonstrative, right? That's why demonstrative is a part of only a part of determiner. Okay, determiner. Look, number 3, demonstrative. These, that, these, those, right? This pen is mine. Okay, so here it will be mentioned use determiner, okay, as a demonstrative. Then you will use here these or those or that. Okay, as it is here you will only these two words. When it will be are, then you will use these and those. কারণ একটি বোঝাতে না এই দুটো শব্দ ব্যবহার হয়, অনেকগুলো বোঝাতে ব্যবহার হয় এগুলো। সো ভার্ব যেহেতু ইজ আছে তাহলে বুঝতে হবে it is singular, right? Okay, I hope you understood. Or number 4, present participle as pre-modifier. Already এটা অবশ্যই ডিসকাস হয়েছে, তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল as pre-modifier মানে হলো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করে নাউন যুক্ত করাই হলো ভার্ব present participle as pre-modifier. Okay, suppose I saw a running train. I saw a running train. So a running train ta kemon obosthay? Running train. That's why here present participle is run, running, verb plus ing. Okay, then there is a noun. Noun is train. So I saw what type of train? I saw a running train. I saw a flying train. Flying money solashol kora, not flying. Okay, it is flying, P-L-Y-N-G. Okay, a barking dog seldom bites. A barking dog. What type of dog? A barking dog. A running dog. A running dog. Okay, a jumping dog. Sometimes the dog jumps, right? Okay, a drowning man. ডুবন্ত মানুষ মানে যে মানুষটা ডুবে যাচ্ছে এমনটি। Drowning man catches a straw. That means যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ. That is the meaning of the sentence. Okay. Past participle form, right? Past participle means I have already earlier it is told, it is described. You see B3 plus noun. That means verb past participle form use করতে হবে, right? Already I have discussed it. Okay, now you see I have bought some rotten fishes. Here rotten is past participle.
Okay, perfect participle. Already I have discussed it. Having plus B3, right? So this type of instruction will be included in your question paper. Okay, perfect participle as pre-modifier. That means you have to understand perfect participle means having plus B3, right? Phrase means here you have to add it some words. Okay, having defeated the soldiers. So এখানে having defeated টা হলো মূলত perfect participle, right? Having defeated. এই যে আমি having defeated এর সাথে আবার দ্বিতীয় একটা কথা যোগ করলাম, দুটো ওয়ার্ড, একটা হলো আর্টিকেল আর একটা সোলজার্স, এটি হলো ফ্রেজ। এই যে বলা হচ্ছে perfect participle phrase. Phrase মানেই যেখানে যেখানে বলবে, whenever you are asked to write phrase, that means the basic rule will be applied and then you will add something new words. That will be phrase. Okay. Determiner as pre-modifier. Determiner, already I have discussed about it. Determiner means article, possessive, demonstrative, and adjective. These all are included in determiner, right? Okay. Sushil purchased a mobile. Here I is an article. That's why it is determiner. Okay. So here instruction will be given like that. Use determiner as pre-modifier or determiner as pre-modifier. কোশ্চেনটা কিভাবে আসতে পারে, জাস্ট এখানে তোমাকে করে দিবে এই জিনিসটা এখানে ব্র্যাকেটে দিয়ে দিবে, এখানে এভাবে লিখে দিবে, হ্যাঁ এভাবে লিখে দিয়ে ব্র্যাকেটটা দিয়ে দিল, এভাবে ব্র্যাকেটটা লিখে দিল, দিয়ে দিল, ওকে, আরটা তারা তুলে দিল, হ্যাঁ এভাবে গ্যাপ দিল। এখন তুমি কি করবে? What you have to do? Sushil purchased determiner as pre-modifier mobile. তারপর মোবাইলের আগে এমন একটি ডিটারমিনার ব্যবহার করতে বলছে যেটি দ্বারা নির্দেশ করে কি ওই মোবাইলকে, তাহলে এটা হতে পারে একটি মোবাইল। সো এমনও হতে পারে সুশীল পারচেজড দিস মোবাইল। সাপোজ আমি একটি বুঝাবো না, দিস বলবো, আমি বুঝাবো দা মোবাইল, তাও দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। সো হিয়ার দ্য অ্যান্সার will be different. The answer will be different from person to person, okay, teacher to teacher, student to student. Remember it. Now quantifier as pre-modifier. Quantifier মানে already আমি বলেছি যে যেগুলো দ্বারা পরিমাণ বোঝাবে, এবং quantifier এর মধ্যে আরেকটা শব্দ মনে রাখতে হচ্ছে intensifier. Remember it. Intensifier মানে কি, যেগুলো দ্বারা তীব্রতা বোঝাবে, বেশি বোঝাবে, much, very, okay, often, frequently, right? These are intensifier. Here much, more, many, 1, 2, 10, a lot of, these type of words are called quantifier, যেগুলো দ্বারা পরিমাণ বোঝায়। পরিমাণ বোঝাতে যে মডিফাই গুলো, যেমন she bought 10 books, here 10 is also quantifier, okay, পরিমাণ বোঝাচ্ছে। Okay, many students, student কতগুলা, অনেকগুলা, many, so this word is quantifier. Pre-modifier কেন, যে এটা নাউনের আগে বসছে, that's why that is pre-modifier. Compound pre-modifier. Compound শব্দটা দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যেটা যৌগিক কিছুকে বোঝায়, যুক্ত। যেমন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি age old, age এবং old মিলে একটা যুক্ত হয়ে একটা শব্দ তৈরি হয়। ব্র্যান্ড নিউ বলছে, নতুন বললে হইতো, কিন্তু বলা হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ কার। স্কুল গোয়িং, শুধু স্কুল স্টুডেন্ট বললে হইতো, বাট বলা যাচ্ছে sometimes we hear school going student, okay, এভাবে। So these are compound word as a pre-modifier, right? মাঝে মাঝে এসে থাকে পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেন সেট করে থাকে এবং ইনস্ট্রাকশনে এভাবে বলা থাকে, তখন তোমার কাছে এটা নতুন মনে হয়। compound as pre-modifier, এটা কি জিনিস? what is that? That means compound as a pre-modifier মানে প্রি মানে পূর্বে বসবে এবং কম্পাউন্ড মানে একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বসাতে হবে যেটা ওই নাউনকে মডিফাই করবে, রাইট? Possessive as pre-modifier. Already I have discussed it. Possessive means যেগুলো দ্বারা মালিকানা, এই যে his sister, her sister, his brother, এই যে এটাকেও ইনস্ট্রাকশন আকারে লিখে দিবে প্রশ্নের মধ্যে। এই যে possessive as pre-modifier এই জায়গায় লিখে দিবে, possessive as pre-modifier, হারটাকে ওমিট করে দিবে, তুমি জাস্ট এই জায়গায় লিখবে her sister, his sister, my sister, our sister, their sister, everything is correct.
এটা ভয়ের কিছু নাই, একেবারে সহজ। তুমি যদি এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম, গ্রামাটিক্যাল যে আইটেমগুলোর কথা বললাম, এইগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে, যে কোয়েশ্চন অ্যানালাইসিসের আগে যে গ্রামাটিক্যাল টপিকগুলোর কথা বলেছি সেগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে, এবং তুমি যদি এই জিনিসগুলো পারফেক্টলি বুঝো যে পার্টিসিপলটা কি, যে পাস্ট পার্টিসিপলটা কি, একটু যদি তোমার মুখস্থ থাকে, বিষয়টা যদি ধারণা থাকে, নিশ্চিত you can certainly, definitely you can write correctly. Okay. Now, possessive. Adverb as pre-modifier. Adverb. So adverb can be used as a pre-modifier also. Sometimes adverb may be used after the verb. Sometimes it can be used before the verb. Okay. Suppose always he comes to school. Here always is in the first place of the sentence. Here always is also an adverb, right? In another sense, I can say he goes to school always. So always, here always is in the last position of the sentence. That is also adverb. But here adverb is past modifier. When I say always he comes here, always is pre-modifier, right? This is the reality. Okay, post modifier. Post means পরে, এতক্ষণ পরে আসছে post modifier. এই যাবত যা আমি ডিসকাস করেছি সবগুলো কিন্তু প্রি মডিফায়ার, যেগুলো আগে বসবে, রাইট? এখন পোস্ট মিন্স পরে বসবে। সো পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ, দ্যাট মিন্স যে শব্দটা বসাবো সেটা যেন ভার্বের পরে বসে যায়, বা সরি নাউনের পরে বসে। এই যে পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভকে পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন, এই যে অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার, তার মানে যে শব্দগুলো এই যে কোনো নাউনকে পোস্ট মডিফাই করবে, দ্যাট মিন্স পরে বসবে, সেগুলো হলো পোস্ট মডিফাইড নাউন। তার মানে নাউনের পরে আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ বসাবে। ওকে, প্রি মডিফাই দ্য নাউন মানেও অ্যাডজেক্টিভ, পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন মানেও অ্যাডজেক্টিভ, এটা রিমেম্বার ইট। ওকে, নাম্বার 2, অ্যাপোজিটিভ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার। ওই যে আমরা যে অ্যাপোজিটিভ পড়েছিলাম, অ্যাপোজিটিভ অনেক সময় যখন দুটো নাউন বা নাউন ফ্রেজ পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণী বোঝায়, তখন দ্বিতীয় নাউন বা ফ্রেজটিকে নাউন অফ অ্যাপোজিটিভ বলে। যেমন এখানে হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ হলো পরেরটা, দ্বিতীয় নাউনটা। বাবর এম্পায়ার অফ দিল্লি ওয়াজ আ পায়াস ম্যান। এম্পায়ার অফ দিল্লি ওয়াজ আ পায়াস ম্যান। প্রথম নাউন বা নাউন ফ্রেজটির অ্যাপোজিটিভ বলে। ওকে, যখন দুটো নাউন বা নাউন ফ্রেজ পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণীকে বোঝায়, তখন দ্বিতীয় নাউন বা নাউন ফ্রেজটিকে, তার মানে এই নাউন ফ্রেজটিকে বলা হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার। ওকে, আর এটা তাহলে কি অ্যাপোজিটিভ অ্যাজ এ প্রি মডিফায়ার। তার মানে এটার আগেরটা হলো এটা, আর এটা যেহেতু পরে, তাহলে এটা হচ্ছে post. Okay, Mr. Robin, the general manager, is attending the party today. Here, is attending the party today is post modifier as a appositive. Principal phrase, participle phrase. Participle phrase কি আগেই বলা হয়েছে এগুলো, তার মানে এটা পরে বসলে সেটা post participle phrase. Okay, post modifier. Okay, present participle পরে বসলে সেটা post modifier. এই হলো মূলত modifiers. Okay, I hope you understood everything. Okay, if you like my channels, I hope you will subscribe the channels. Hopefully you will get my future lesson. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much.